ndichatsanangura mamwe ematambudziko atinosangana nawo sema-intersex anosanganisira masurgeries anoitwa kuvanhu vachiri vana vadiki vasati vasvika pazera nekunge vachiita sarudzo yekuti vagone kuitwa masurgeries iwayo. Zvakare tinosangana nekustigmatizwa nekudiscriminatwa mungava muzvikoro, mumabasa, musociety matinogara. Zvekare tine dambudziko rekushandisa madocuments atinenge takapiwa panenge pazvarwa munhu, nekuti munhu anenge ari muintersex saka anozoiswa kuboka rekuva mukadzi kana murume, asi paunokura miri wako unogona kudevelopa zvakasiyana siyana zvinozoita pamwe uite matambudziko ekushandisa madocuments anosanganisira birth certificate, chitupa, passport, and then madrivers license kana kuti angave macertificates. Zvinozonoaffecta kuti paunenge uchida kushandisa uchida kuwana maservices atingati mapublic services, angave mabanks, kuaccessa mabanks, kuaccessa maservices like econet, kushandisa passport when you're traveling, pese kazhinji unenge wakufanira uchizozvitsanangura nekuti pamwe madocuments haasi kutaura zvauri panguva idzodzo, saka idambudziko hombe. Zvakare kumabasa hatikwanisi kunge tichipinda kumabasa ari muformal sector nekuda kwemismatch inenge iripo iyoyo. Zvakaoma kuti unge uchizonoshanda kupublic sector, saka kazhinji tinongozoita zvekuzviitira, but kazhinji kacho nekuda kwestigma and discrimination zvinoramba zvichitikanganisa. Nyaya yedu yatakaisa kuappeal kuhigh court inyaya yemaviolations atiri kuitwa kana kuti kodzero dzedu dzatiri kuti isusu sevana vezimbabwe hatinawo mitemo inotichengetedza nekuti tiri ma-intersex. Nekuda kwemachallenges andataura aya kuti tinodiscriminatwa, tinosangana nematambudziko ekuti mabasa, madocuments edu, saka tiri kuda kuita appeal kuti dai hurumende yedu yezimbabwe yakwanisa kuti recognizeawo kuti kune vanhu vanonzi ma-intersex, tokwanisawo kuva tinoenjoy ma-human rights edu as every other citizens of Zimbabwe, because right now we feel kuti we are not citizens of Zimbabwe nekuti ma-rights edu hatisi kukwanisa kuma-enjoy as anyone else. Saka tinoda kuti pakava nemitemo inotichengetedza and tikakwanisa kunge tichigona kuitirwawo section kumabirth nekuzvitupa inotaura about isusu as ma-intersex, noti kuti tinge tichiclassifyiwa kuvakadzi kana kuvarume. So ndo nyaya yedu yatinongwapinda. Then nenyaya yemasurgeries iwayo kuti dai agona kumirwa especially kuvana vadiki, nekuda kweexperience yatinayo tiri kuona kuti zvinozokonzeresa matambudziko kana munhu akura, nekuti surgery inenge yaitwa musarudzo maybe yevabereki nana chiremba isingabati munhu wacho achararama kweupenyu hwese. Saka masurgeries aya ane matambudziko. Saka tiri kuti ndazvarwa kuhera mufamily nanhu 8 number 6. Even panaitokura panaitoenda chikoro ndaidresa semusikana, but panda pani mandakamhanya ndiri kuprimary 200 meters, svanzi hakuna mukadzi anomhanya mamhanyira awaita. Ndopa ndakatosiyira masports zvekumhanya zveathlete, ndopa ndazoita zvekutamba bhora, but type resimba randaishandisa kana maonero aiita zvese hazvairambo. Saka ndakasvika pakusiya masports, but chikoro ndakazoita challenge yekuti ndakambogara natete nokuma ndine boys. Saka mwana wacho takambondikurura hembe vauya chiedza shamwani chake kuti hauna zvakaita uyu, una zvakaita uyu. Even ndatombotiza kumba kwatete tichidzoka kumba, asi mamusango ndakauza kuti ndonyadza ndaita sei dzandatiza ndozvoitika. Zvinhu zvakaitika ndiri mudiki but nanhasi tozvirangarira kuti anokwanisa kudza mamusango ndaitongonzverenga ikoko tichidzoka kumba, but mamusango anokwanisa kuaodza. Saka tienda chikoro ndiri form 2 lajeke kana wautiteera kuti aweone uyane zvenhu ungoziva zvikoro zvekumusa zvezvakuti kazhinji paunoberekwa information inotendera zvo pamwe pacho ndainonzwa naitaura kuti atokura but angori musa mwana akura checheche. Saka zvinhu zvakazoita kuti kumba ndatisingakwanisi kundira musi yangu pachina ndondaiziva kuti nyaya dzayatambudza, because pano pandakatotanga kutopfeka matrouse pandakagara kumbari ndateerwa neanhu akatowandei tanga kupfeka matrouse yakaita hondo kuti wazongochinja wakura bereka anenge ine zvinhu zvandingaita tisika pamwana. Ndakasira chikoro ndiri form 2 nenyaya yekutongosekwa iyo pandakazosvika pakustroke
kuntu ndofunga ndakuenda temu 1 ndobva ndasituluka ndakaita 2 good days ndisingakwanisi kufamba chikuru zvekumusa panenge paine madistance saka ubva ndava ndaita challenge yekuti ndandisingafambi malong distance apa bheti pamba pakangonyorwa kuti akungonyorwa kuti mail kadhi rekuskerera ndananditsva bheti remail pamatest akazoitwa manje pakatwa chromosome test daiti 46 and 46xx zvanzi muscan kuti makanzi ndochinja bheti kubva ranzi female maoperation ese anoitwa iye aningazvikudza kuti zvinoita right saka ione kusoendawo kuchikoro manje ticha akakudza 6 times 3 into 15 unongoti ndizvozvo nokuti ndiye akadzidza. We have the first applicant, which has 7 applicants in total. First applicant with a minor intersex individual. They are represented by their legal guardian. This is documents, and they have ambiguous genitalia. So what we have since learned from interacting with medical practitioners is that there are at least 78 variations of being an intersex person. The most common one which people know has to do with genitalia, where they are saying every person is both organs, or it cannot be discerned whether it's male or female, but there are 78 variations. So some of the variations can come up through their chromosomal makeup, where we have XX and XY. An intersex person may have XYX or XYY, something of that sort. And then it could be gonadal. Gonadal is the one which has to do with genitalia. And then it could be hormonal, your hormones, where you have testosterone and little estrogen. For an intersex person, it may vary. So there are all those things, and some are not visible on the face. You may not see a person is intersex by just looking at them. What we have also learned is that some people have actually learned that they are intersex because they've gone there now to say they are married, they want to conceive. And then they do test, and then that's when they will see that no, you don't have ovaries inside, you don't have a womb. You have an outside that is this way, but your inside is this way. So those are all some of the variations, and we cannot represent them all here now because, like I said, there is a lot of hash. So there are a lot of intersex people whose identities some have not known or some have been hidden, and even when they've gone for the corrective treatments and surgeries, they were not told what was happening to them. They were told something else. So then we have a second applicant who is an adult intersex individual, and the first systemic discrimination, exclusion from healthcare, employment, education due to the mismatch in their sex markers on their identity documents. Maybe the birth is saying female, but now that they're an adult, you can see clearly that they've gone up to resemble male characteristics. Third applicant is a minor intersex individual. They are also represented by their legal guardian. This child has suffered difficulties in enrolling in school, accessing services because of the disconnect between their lived reality and the sex marker that was assigned at birth. We have a fourth applicant who is also an intersex adult, an individual subjected to irreversible, non-consensual surgery when they were an infant. And they now face ongoing health complications and social exclusion due to the mismatch, and also challenges in getting formal employment. We have a fifth applicant, another minor intersex individual represented by the legal guardian. This child has experienced bullying, ridicule, and barriers to education due to their physical characteristics. The sixth applicant is the Health Law and Policy Consortium, which is our organization. It's a public interest organization, and it is advocating for constitutional rights and marginalized groups inclusion and recognition. We have prepared here for journalists the founding affidavit. We extracted it. So if you want direct quotes about what HLPC is saying, you can get one of these and then extract your direct quotes from it. Then the seventh applicant is the Intersex Community of Zimbabwe, which is the membership advocates organization. As you heard, they were formed solely to represent the interests of intersex people, and they are also seeking social and legal recognition. And then in terms of who we are asking, who we are saying should do something about this, who are our respondents, we have the Registrar General of Zimbabwe. I'm sure you are aware of why you had a lot of people talking about documentation. Vital registries.
So that's why the Registrar General is there. We have the Minister of Home Affairs, because that's the parent ministry within which the registry falls, and it's also the ministry that is responsible for the administration of the Act, the Birth and Death Registration Act. We have the Minister of Health and Child Care, you heard us mention once, second time, third time, fourth time, best interest of the child. I think we're a bit repetitive, so that if you didn't get it the first time, because some of us speak fast, you definitely get it the second time. We have the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. They ensure alignment of Zimbabwe laws with the Constitution. You had a lot of reference to the Constitution, the Constitution, the Constitution. And then, of course, of wherever you cite government institutions, you have to cite their lawyer. And their lawyer is the Attorney General in Zimbabwe.